Hi everybody. In the previous class we discussed the application of biotechnology in medicine. So we discussed production of insulin as well as the gene therapy. So in the insulin, the scientist Eli Lilly company produced the first artificial insulin by isolating A chain and B chain producing genes that can be separately inserted into the E. coli bacteria, produce the A gene and B gene separately, then they created the disulfide bond to create the artificial insulin called as humulin. That is the first artificial product obtained for the treatment. Okay, so insulin. So next we studied application of biotechnology in the medicine itself as a gene therapy. So in the gene therapy, the deficiency caused by due to the ADA, okay, called as ADA deficiency that leads to the SCID, severe combined immunodeficiency syndrome. So to cure that functional gene that is caused due to the mutation in the ADA gene, if ADA is non-functional, it directly affects on the immunity. The patient will suffer from immune disorders. So to cure that, advanced technology like a gene therapy was used, where the functional gene is introduced into the patient's lymphocytes, and the lymphocyte is again introduced into the patient's body to cure the gene disorder. And in the previous class we also discussed the application of biotechnology in medicine for molecular diagnosis. So in molecular diagnosis we discussed the PCR and ELISA. So the PCR is used to identify the pathogens present in the blood in the very early stage itself by amplifying the particular gene. So today we are using that PCR, especially that RT-PCR we are using to detect the presence of COVID-19 coronavirus. Okay. Then we discussed ELISA. ELISA is based on enzyme-linked immunosorbent assay. It is used to detect the presence of pathogens. So where pathogen is act as an antigen, so we can add the antibody to that. It's a specific antibody go and bind to the antigen, and enzyme is get activated, and it turns the substrate color. By concentration of the color, we can detect the presence of pathogen. So that is the advanced technology like ELISA. So today in this class, let us discuss one more application of biotechnology. That is production of transgenic animals. So in the same chapter under the application of biotechnology in agriculture also we discussed about transgenic plants. So transgenic plants are the plants which have alien DNA. In the same way, transgenic animals are the animals which have alien DNA or manipulated DNA they have. Okay, so these transgenic animals are the animals, they comes under the group called GMOs. Animals have modified gene or having alien gene or DNA. Alien gene ಅಥವಾ DNA ಇರುವಂತ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವೇರ್ genome is modified ಅಥವಾ animals, these transgenic animals are the animals where genome is altered. Okay, so biotechnological tools ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು genome ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅಂದರೆ which contains extra gene. Okay, or in other words, as in case of a gene therapy, it is the insertion of a functional gene to instead of non-functional gene that also become like a transgene. Okay, so animals where a genome is altered are transgenic animals. Why do the scientists produce these transgenic animals? Is there any use from these transgenic animals? Definitely they have. Due to that only scientists are producing these transgenic animals. So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಎ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ the alien gene. That gene is isolated from a bacteria. That bacterial genome is made it inserted into the plant. Now plant contains the alien gene. Okay, so for that plant E. coli gene is an alien gene. Alien ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So in the same way we can alter the animals to create
and to get the useful products. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಥರ we can engineer the animals. So those are become transgenic animals. Of course, transgenic plants were also there, as we discussed in the previous classes. So these transgenic plants and transgenic animals, together we call it as GMOs. Okay, they are called as genetically modified organisms. They are genetically modified organisms. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು GMOs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. GMO ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಇದೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸಿಂದ? ಬರೀ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಸೆವರಲ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ animals. Let's see. First, let me list out those beneficial activities of this transgenic animals. Later, we can discuss it. So, the first benefit of this transgenic animals, ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, to study the normal physiology. To study the normal physiology. Okay, so we can develop the transgenic animals. By using the transgenic animals, we can study the physiology. So physiology means study the internal function. Okay, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. And to study the normal physiology and even development. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್, we can use this transgenic animals to study the diseases. Okay, so diseases ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಡಿಸೀಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we can use this transgenic animals. Okay. Then third one, we can use transgenic animals to obtain biological products. To obtain biological products, we can use this transgenic animals. Okay. Next, to study the safety of vaccines. Okay, so know what are vaccines. So vaccines are the attenuated organisms, pathogens that can be injected into the healthy person, where our body develops the immune system. So when the actual pathogen encounters, they are going to kill it. Okay, ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೈ ಇಟ್. ಅಲ್ಲೇನು ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನವ್ ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಷ್ಟೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, to test the chemical safety or chemical safety testing. Okay, so these are the application of transgenic animals for different purpose. So to study the normal physiology and development, so ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ನಾವು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್, ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್, ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಪೋಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ transgenic animals, they can give the accurate result.
ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಡಿಸೀಸಸ್, ಸೊ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಮೇಕ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ದೇ ಡೆವಲಪ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು I can give the best example. Of course, it is not an animal, bacteria. So bacteria, it is unable to produce the insulin, but we can make the bacteria to produce the insulin. That is one example to obtain the biological products. Similarly, so many animals can be used to obtain our desired product. Okay, it can be used for different purposes. We can discuss it later. To study the safety of vaccines. So whatever the vaccines which are available in the market now, they are undergone test on transgenic animals. So 90% of these transgenic animals presently we are using, they are mice. So of course many were there. So mice are the maximum number of transgenic animals are transgenic lines are available in mice that can be used for different purpose, including the test of vaccines. Then to test the chemical safety. So whatever the chemical, how the chemical causes the toxicity and all, we can test by using this chemical safety. Okay, so I will discuss it a little bit later in detail. To study the normal physiology and development. Okay, so let me write here normal physiology and development. Okay, so how we are going to study that? Let's see. To study the normal physiology and development. Okay, so in this transgenic animal lines are produced. Transgenic animal lines. Okay, just like a pure lines anta heltivalla aa thara transgenic animal lines are used to study the physiology. So let me go through what is the physiology. In the previous years you studied the plant physiology and the animal physiology. So physiology is nothing but the study of internal function. Okay, functioning of a cell or functioning of an organism is the physiology. Adanna study madlikke use ಮಾಡ್ತೇವೆ. And including physiology and development. So development ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. Let me take the example of insulin-like growth factor. ಇದನ್ನು ಇನ್ಸುಲಿನ್-ಲೈಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, IGF-1 ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, so in this physiology they are going to study the interaction between the genes, how the different genes contribute for the normal functioning of an organism. ಸೊ ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮೈಸ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅನಿಮಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ಆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಜೀನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದೇರ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಎನ್ಸೈಮ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ಆ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ದಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಜೀನ್ಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್, ದ ಹೋಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಜೀನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ gene interactions or
ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದಿದ್ದೀವಿ 30,000 ಜೀನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಆ 30,000 ಜೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎನಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಟರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ಏನೇ ಜೀನು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆದರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, that can be studied by using this transgenic mice. Okay, so let me take this as an example, this IGF, insulin like growth factor. So this IGF gene produces IGF-1 protein. This IGF-1 protein is a important, IGF-1 is very important factor for the growth of animal, especially human ತಗೊಂಡ್ರೆ. Animal growth, especially let me take the as in human-ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬೇಬಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗೋ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇದೆ IGF. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು IGF ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೋತಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ IGF-1 okay, involved in regulating growth ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಮಸಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅದಿರಲೇಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಸಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ IGF-1 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ inhibitory effect on apoptosis ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಡೆತ್. It has a negative mechanism, it has a negative feedback mechanism on this apoptosis. Okay, so ಈ IGF ನಾರ್ಮಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಡೆತ್. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಡೆತ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಡೆತ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇತ್ಕಿದಂಗೆ ಸತ್ತೋಗುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಥರನೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ನಿಂದ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ IGF. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ it also play important role in it has a role in DNA replication and cell division. Okay, DNA replication and cell division alli, then development of organs, embryonic stage alli development of organs like liver, kidney, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ದಿಸ್ IGF ಪ್ಲೇ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್.
ಓಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇದು ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾ ಇದರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ, ದೇ ಡೆವಲಪ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಅರೈಸಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ IGF-1. ಈ IGF-1 ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಮೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಮೈಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ದಿಸ್ IGF-1, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೈಸಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಗ್ರೋತ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜೀನನ್ನು ಅವರು ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ಯಾವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಸ್ಟಡಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ. So this is how we can use these transgenic animals to study the normal physiology and the development of the organism. Okay. So hope you understand how these transgenic animals are useful in study the physiology and the development. Okay. So in the same way we are able to study the physiology. So IGF ದು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ IGF-1 ಇನ್ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ದಿ IGF ಜೀನು ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, so we can introduce this normal IGF gene into the animal and we can study the physiology. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೋರ್ಸಿಂದ IGF ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಆಗಲ್ವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we can use this transgenic cell lines. Okay. Yeah. So this is about the first factor, that is study of normal physiology and development. Come to the second application of transgenic animals. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಫ್ಯೂ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ IGF. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, study the diseases. Okay. So diseases, their symptoms, and treatment. Okay. So these transgenic animals can be used to study the diseases, their symptoms, and treatment. So how they studied the disease symptoms? To study the symptoms, okay. So ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ disease, for example, if you take the example of COVID itself. So initially COVID ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ symptoms ಇತ್ತು, ಕೊನೆಗೆ after a few days some symptoms were added. Okay. ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ human, they studied that symptoms in transgenic animals also. So they made the animals, especially transgenic mice, they made the transgenic mice sensitive to viruses. Okay. And if you inject the virus into the animal, what are all the symptoms developed there? So that can be studied by using the transgenic animals. Yeah, symptoms by injecting pathogens. ಸೊ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೀಟೈಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ they injected this pathogens, and the pathogens developed certain symptoms. So now they can study the lungs. They taken out the lungs from that organism and study in detail by using the microscopic technique, histological techniques they are going to study. Okay, that is not possible in case of animal. Human and direct now lungs piece ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Instead they go for this transgenic animals. It's not only viruses, any kind of bacterial symptoms. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ they can use this transgenic animals. So there are different types of lines of transgenic animals that are available for particular diseases. Okay,
not only diseases and even for some disorders also we can use them. Okay. Then for diseases like the symptoms and treatment, if the particular symptoms ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ we can give certain medicine to that to study whether it can be cure it or not. So direct ಆಗಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Instead they studied that disease new medicine for the particular disease on this transgenic animals. Okay. So the symptoms ಆಯಿತು. Then go for treatment. So treatment, medicines were first tested. Medicines were first tested on transgenic animals like mice. Okay. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್. ಈ ಥರ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅನಿಮಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಮೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ಇಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಲ್ಬಿನೋ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಬಿನೋ ಮೈಸ್ ಅವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ animals. Okay. So this is how we can use transgenic animals. So presently there are so many animal models are available. Presently transgenic animal models. Transgenic animal models were available for different diseases. ಸುಮಾರು ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ? ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ treatment of study the symptoms of cancer. So cancer is there, then Alzheimer disease is there, then cystic fibrosis. So cystic fibrosis, then ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಅಲ್ಝೀಮರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಬ್ರೋಸಿಸ್, ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ದ ಕಾಸಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಸಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ we deal with little detail about the diseases on that side. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಮೈಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಮ್ಯೂಟಾಜನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ, ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಟು ಮ್ಯೂಟಾಜನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ದ animals to either chemical mutagens or physical mutagens. Study the physiology. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಸಪೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನೇನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಮೈಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತಂದರೆ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯೂಟಾಜನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ animals. Okay. You know the cancer is caused due to uncontrolled cell division. Okay. Uncontrolled cell division ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. So there are the different reasons for cancer that can be studied by using this transgenic animals. So this is one process.
Next come to cystic fibrosis. Next is cystic fibrosis. Okay. So cystic fibrosis is a condition related to lung disease. It is related to lung disease. ಇದು ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ excess mucus secretes and blocks the airway in lungs. Okay, so lungs ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ವೇ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸಕ್ರೀಷನ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಥಿಕ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಏರ್ವೇ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಬ್ರೋಸಿಸ್? ಇದರ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿ ನೋ ದ gene which is responsible for this cystic fibrosis. If it is get mutated, what happens? ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಬೈ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಬ್ರೋಸಿಸ್ caused due to the mutation of CFTR gene. ಈ ಜೀನಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ನು ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಬ್ರೋಸಿಸ್ಗೆ ರೀಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಬೈ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಮೈಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ CFTR ಜೀನ್ ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆದರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಬ್ರೋಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ CFTR? ಸೊ CFTR ಅಂದರೆ cystic fibrosis transmembrane regulator gene estimation. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಬರೀ ಲಂಗ್ಸಿನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದು ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಬ್ರೋಸಿಸ್. ಸೊ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅದು ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಬ್ರೋಸಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನದು ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಬ್ರೋಸಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಅಂದರೆ CFTR. ಈ CFTR gene ಏನಿದೆ, CFTR gene regulate the production of membrane proteins. It code for a specific membrane protein for chloride ions. Chloride ions na transport ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಬೈಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೈಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ So it has this CFTR gene code for a specific channel membrane protein. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದರೆ CFTR gene ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ helps in production of this transmembrane protein that transport the chloride ion. If this become abnormal ಅಥವಾ CFTR gene ಏನೋ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ this CFTR is unable to transport this chloride ion ಔಟ್ಸೈಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟೆಡ್
ಮ್ಯೂಕಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಥಿಕ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಏರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಏರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ನೋಡಿ, ಏರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಗೋದು ಮೊದಲು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಇಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಬ್ರೋಸಿಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಥರನೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಬ್ರೋಸಿಸ್. Alzheimer's disease. Next. Alzheimer's disease. So Alzheimer's disease is related to degeneration of neurons. So affect on brain function. So the brain function affect ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್, ಫೈನಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಝೀಮರ್ ಡಿಸೀಸ್, ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಥರ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So these are all the things that can be studied by using this transgenic lines. Okay. So this is about the study of diseases. So cystic fibrosis ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏರೋಸಾಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. So we can inhale that aerosol that enters and dissolves the mucus. So ಆ ರೀತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, next come to the next point to obtain the biological products. And one more disease where transgenic animals are available for study is rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis. Okay, so it is autoimmune disorder. Okay, so autoimmune disorder ಅಂದರೆ our immune system started destroying our own cells. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಫಾರಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸೆಲ್ಸನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ರುಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು obtain the biological products. Okay, so biological ರುಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರುಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. So many biological products are used for treatment of diseases and disorders. So biological products. Many biological products used in the treatment of human diseases especially. Treatment of human diseases. To obtain that the biological products, just like insulin is produced from bacteria. In the same way, many transgenic animals are produced in such a way that those transgenic animals are able to produce the biological product that can be used for treatment of so many diseases. Okay, so let me take example. Okay, so the cost effective product. So normally a biological product ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೆವಲಪ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, alpha-1 antitrypsin. Okay, so alpha-1 antitrypsin producing transgenic animal. Okay.
So the alpha-1 antitrypsin is used in alpha-1 antitrypsin is used in the treatment of emphysema. Okay, so again, emphysema is lungs disorder where alveoli get damaged. Alveoli damage ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay, direct effect on respiration purpose. Okay, so ಈ alpha emphysema treat ಮಾಡೋಕ್ಕೆ we can use this alpha-1 antitrypsin. Okay, so ಈ alpha-1 antitrypsin transgenic animal ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ alpha-1 antitrypsin gene can be introduced into a particular animal. That particular animal produces the milk. That milk can be used in the treatment of emphysema. So ಯಾವುದು animal ಅಂದರೆ the transgenic animal is goat, sheep. So transgenic animal is sheep. Okay, they developed a transgenic sheep. The transgenic sheep produced milk. That milk contains this alpha-1 antitrypsin. That alpha-1 antitrypsin can be used in the treatment of emphysema. Okay, so this is one example for a transgenic animal which produces transgenic product. Okay. So this is one example. Take one more example. A transgenic cow called Rosie. Transgenic cow called, the name of this cow is Rosie. Okay, one transgenic animal. Its milk contains, its milk is rich with alpha-lactalbumin. Rich with alpha-lactalbumin. Okay, it's a human protein. Lactalbumin, alpha-lactalbumin is human protein, human milk protein. ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಆಲ್ಫಾ-ಲ್ಯಾಕ್ಟಾಲ್ಬ್ಯುಮಿನ್ನ ಇರುವಂಥ ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ರೋಸಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ instead of normal cow's milk. ನಾರ್ಮಲ್ ಕೌಸ್ ಮಿಲ್ಕನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಆಲ್ಫಾ-ಲ್ಯಾಕ್ಟಾಲ್ಬ್ಯುಮಿನ್ ರಿಚ್ ಇರೋ ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಕೌ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ-ಲ್ಯಾಕ್ಟಾಲ್ಬ್ಯುಮಿನ್. ಮಿಲ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಂದರೆ 2.4 grams per liter. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 2.4 gram alpha-lactalbumin irutte. These are the two best examples for transgenic animals that produces the useful product. So in the same way, so many transgenic animals are used to obtain the biologicals or biological product that can be used in the treatment of different diseases and disorders. So let me take a few more examples. Biological products are produced from different transgenic animals
So biological products which are produced from transgenic animals used in the treatment of cystic fibrosis. ಈ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಬ್ರೋಸಿಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಫಾರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀನೈಲ್ ಕೀಟೋನ್ಯೂರಿಯಾ. ಈ ಫೀನೈಲ್ ಕೀಟೋನ್ಯೂರಿಯಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ PKU ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಫೀನೈಲ್ ಕೀಟೋನ್ಯೂರಿಯಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ನಿಂದ ತಗೋಬೋದು. Okay, so far we discussed what is cystic fibrosis. It is related to the lung disorder where thick mucus is deposited in the ear sacs and it causes the difficulty in breathing. Not only in lungs, in all the mucus lining cells, epithelial cells ellirutto adella kuda ee mucus deposit agutte. Okay, then this phenylketonuria. So what is this phenylketonuria? It is a gene disorder. This phenylketonuria is a gene disorder. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, it affects her. So ಈ phenylketonuria ಅಂದರೆ it affects the metabolism of phenylalanine. ಸೊ ಫೀನೈಲ್ ಅಲನಿನ್ನ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ನ ನಡೆಯಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿ ಆದರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು PKU. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು PKU, ಫೀನೈಲ್ ketonuria. So generally if PKU, the gene is responsible for that metabolism is present on chromosome number 12. So this PKU gene is called as the enzyme means phenylalanine hydroxylase. Okay, so phenylalanine hydroxylase ಅನ್ನೋದು enzyme. Okay, ಈ enzyme ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? So it has phenyl hydroxylase PH ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಈ phenylalanine hydroxylase ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ phenylalanine into ಟೈರೋಸಿನ್. ಟೈರೋಸಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. phenylalanine ಇಸ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಈಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ phenylalanine ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ phenylalanine should be converted into tyrosin. So with the help of this enzyme, phenylalanine hydroxylase enzyme ಇದ್ದರೆ phenylalanine is converted into tyrosin. So ಈ tyrosin ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೆಲನಿನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೆಲನಿನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ phenylalanine hydroxylase enzyme is get mutated ಅಥವಾ ಏನೋ ಆಲ್ಟರ್ ಆಯಿತು, ಎಂಜೈಮ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ phenylalanine ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೈರೋಸಿನ್ ಆಗೋದ್ರ ಬದಲು ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿ derivatives starts accumulates in the body. ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ phenylalanine ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ phenylalanine ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟೈರೋಸಿನ್. ಅದಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎನ್ಸೈಮ್ ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆದರೆ ಇಫ್ phenylalanine accumulates in ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ phenylalanine ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆದರೆ leads to mental disability.
ಫಿನೈಲನಿಂದ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮಿಗೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜೀನ್ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸಿಂದ ತಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ obtaining the different biological products to treat the different diseases and disorders. So next application of these transgenic animals to study the safety of vaccines. Okay, to study the safety of vaccines. So what are the vaccines which are produced in the research laboratories? Before they are released into the market, they should be tested for its efficiency. ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೌ ಇಟ್ ಆಲ್ಟರ್ಸ್ ದ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, these vaccines are first tested on these transgenic animals. So whether it is able to rid out of that pathogen efficiently, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಏನಾದರೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತಂದರೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಸ್ attenuated pathogen. ವೈರಸ್ಗಳು, ಯೂಶುವಲಿ ವೈರಸ್ಗಳು attenuated pathogens. ಸೊ ಏನದು attenuated ಅಂದರೆ partially kill ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ಲೈಕ್ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನನ್ನು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನಿಗೆ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕಿಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. But our immune system develop the immunity against this partially killed pathogen. Whenever that live ಅಥವಾ original pathogen is encountered, okay, aವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ based on the memory it starts synthesize that particular antibody and kill the pathogen. Okay, so this is the basic principle behind vaccines. So before they test it, they need to be tested on transgenic animals. Animals ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲೈಕ್ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಬ್ಯಾಚ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆದರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲೇನು ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆದರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೇಟರ್ ದೇ ರಿಲೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆದರೆ ಬಿಫೋರ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರುವಂಥ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರೋ ಅನಿಮಲ್ ಆದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ಏನು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನೇ ಸ್ಮಾಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ. Chemical safety. So chemical safety ಅಥವಾ toxicity to
to test the toxicity. To test the toxicity of the chemical. Okay. So ಯಾವುದೊಂದು ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಕೇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ಲಿಡ್ ಇದೆ, ಆ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ತಿಂದರೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮ್ಯಾಗಿನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟು ಸಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. So how do the scientists came to know that if you eat that Maggi, it create the brain problem, create the problem in the brain, right? So again, they took the transgenic animals which are sensitive to lead and they daily feed on the Maggi to them. ಆ ಮ್ಯಾಗಿ ಡೈಲಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್, ದೇ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ lead. If you feed to the children, it causes the brain damage. So brain cells get damage ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. So this is how the scientists test the safety of the chemicals. What are the chemicals which are used usually in day-to-day life? Like that lead is also present in some toys, plastic toys. The plastic toys are chemicals paint ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇಂಟ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಲೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲೆಡ್, ಈ ಥರ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ, ಲೆಡ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿಯನ್ನು ದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇಫ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ transgenic animals. Transgenic animals which are sensitive to the particular chemicals. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರೋ ಥರ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ the study of different purposes, like to study the normal physiology and development, to study the diseases, to type the biological product, to study the safety of vaccines, to study the chemical safety or toxicity of the chemical. Okay. So ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಮಿಕಲ್ ತಿಂದರೆ ಇವನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿಂದರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಈಗ ಬಿಸ್ಫಿನಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ, ಡೈಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ತುಂಬ ದಿನ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಬಿಸ್ಫಿನಾಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋ ವಾಟರ್ನ ಡೈಲಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ. ಅದೇ ಎಷ್ಟು ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಥರ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. So transgenic cow. Transgenic cow is there, as already discussed. The transgenic cow Rosie, transgenic cow is there. Transgenic sheep is there, that is used to produce human alpha 1 antitrypsin containing milk. Are there? Sheep is there. Then transgenic mice, transgenic fish, transgenic pig, cow, sheep, mice, fish and pig. Among these transgenic mice are extensively used. So 90% of transgenic animals used presently are mice. Okay. Yeah.
ಸೊ ಅದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಮಂಕಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಮಂಕಿ. ಸೊ ಇರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಮೈಸ್. ಈಗ ಹೇಳಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಮೈಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಡ್ರಗ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಮೈಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಫೈರ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಿಂಚುಹುಳ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಮಿಂಚುಹುಳುಗಳು ಯಾಕೆ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯೂಸಿಫೆರಿನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಟೀನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಮೈಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಮೈಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಲ್ಯೂಸಿಫೆರಿನ್ ಜೀನ್. ಆ ಲ್ಯೂಸಿಫೆರಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಜೀನನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಮೈಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮೈಸ್ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಮೈಸ್ that contains luciferin gene. So this is how we can use the transgenic animals for different purposes.